Who took my dear wife, Emily? I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Oh, il va mourir là. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem Très surprised. joli yeux. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp. Ouais, c'est The bien lady ce que who je pensais. saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Ah, je m'en doutais. Indeed. Allow me to introduce myself formally Okay. this time. My name is Lady Ashbury. I Depuis remember you l'histoire d'amour, well, hein. in spite of the brevity of our encounter. Et bonjour et bienvenue à tous, c'est qu'il, on se retrouve encore sur Vampyr. Regardez-le, il fait peur, il est méchant. On se retrouve sur Vampyr. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Je me souviens qu'on pouvait changer... Voilà, c'est ça. C'était C, je crois. Ok. Alors, j'ai pu voir qu'ici, on pouvait améliorer un peu nos armes. On a plusieurs choses. Une arme à deux mains, ça m'intéresse pas. La hachette... On a la machette usée... Je crois qu'on va plutôt garder ça, hein. J'ai vu qu'on pouvait l'améliorer aussi. Ok. Ça ferait quoi du coup? 85. Perd pas en endurance. D'accord, on peut augmenter jusqu'au niveau 5 a priori. Est-ce que j'augmente ou pas? Bon, on va augmenter. Hop là. Et je vais m'en servir comme arme un peu principale du coup. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait à faire? Un corbeau à l'hôpital. Parler à Edward Swansea. Rapporter le portefeuille à son propriétaire. J'aimerais bien rapporter le portefeuille au propriétaire. On va parler un peu à Edward. On avait fait pas mal de choses, hein. On avait pu... D'après ce que j'ai compris quand même, il faut beaucoup parler aux gens, rencontrer les gens, etc. C'est un jeu assez calme quand même. Ah tiens, je peux prendre quelque chose? Ouais. Ça. Est-ce que... Ah d'accord, j'ai l'impression en fait que les... chaque fois que tu dors, tout se Pardon, excusez-moi. J'ai un... Screamer Norton, il vient de pop. Tout se remet à jour, j'ai l'impression. Ouais, It's locked. j'ai amélioré un peu mon personnage la dernière fois, on va voir ce que ça va donner. Allons parler à Edward. Allez, c'est parti. Please, Jonathan, come in. Bah, volontiers. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. Il me fait penser à la phrénologie. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. Un petit gyrus. Regardez-le. Il a la botte de maths. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. C'est ça qui est marrant. Je sais pas ce qui... This must be all so new to you. Je sais pas ce qu'il est pour qui en This fait. area of parce que town, the hospital, il est a fasciné brand par new ça, mais life. c'est tout. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Bah oui. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Ou une bonne blague. Bah c'est en même temps réconfortant que... On va plutôt partir There is sur an ça. absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself.
Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. Lui est fasciné And par les please, vampires. Je pense call qu'il me veut devenir Edgar. un vampire. Nul besoin There's de no vous need to excuser. apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Ok. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Moi, je pense pas justement. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Ouais, ça peut se faire ça. Est-ce que je peux fouiller chez toi du coup? Je suis désolé, je fais les tours de tes locaux. Ah tiens, il y a une lettre. Do you Non. need something, Jonathan? Oh, quoique. I have just a... Then ask away. Alors. You mentioned something about a secret society. Les A brotherhood, assassins. if I recall. Could you elaborate? Certainly. I've been a member of the Brotherhood of St. Paul's Stole for Il est several hyper years. jeune pour. We are pledged to monitor and report vampire activity in England as impartial scientific observers. Ah, c'est sympa ça. That explains your nightly wanderings about the docks and the questions you ask. I feel it wasn't mere coincidence that led us to that part of town. There was something as yet unseen that set those chain of events in motion. En vrai, je suis content de l'avoir rencontré. Hein. Yet you don't fear me. And still, you know the monster that lurks beneath the civilized surface. The Brotherhood has studied your kind for centuries. We believe you are as supernatural as a lion is to a gazelle. D'accord. Ok, donc ils sont plutôt avenants, ils sont juste... C'est comme ça quoi. Since I'm the one working for you, what should I know about Pembroke Hospital? Well, for many years, we have been the only medical facility in this part of town that people can rely on. We support the community here, as well as provide health care. Ok. C'est un peu chiant, les sous-titres seront décalés pour vous. Where do we stand today? Dans la merde. But to be honest, we cope on a day-to-day basis. The first wave of the Spanish flu last summer took us by surprise. We lack many of the basic necessities needed. Ce qui est marrant, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à attendre. Je pouvais pas jouer à Vampyr, etc. Et j'y joue. C'est le premier gros jeu que je joue à la sortie de Covid. C'est What assez do you marrant. Quand même. expect of me? What we need is hope. You were a soldier. This is a war. This white coat's still a uniform. We fight to help the poor, the sick of the East End, the forgotten. J'espère qu'il viendra pas un grand méchant, mais. The William man we Bishop. pursued and slew in the canning factory. Un squark. William Bishop, I Un, believe. un stalk. Was he a vampire? Squalk. He was a Skal, Skal. technically speaking. Excusez-moi. The debate rages as to their classification. Some think them a subspecies of vampire, others something else. How do Skals come into existence? The name means slave. Ah. The etymology may indicate that they are a lesser species of vampire. From what I know, vampires tend to despise them. D'accord. Just for clarity, what differences peu are près there tout, between quand même. myself and a T'as gardé ton Skal? intelligence, non? A Skal is easier to eliminate, Jonathan, even if they remain formidable foes for the unprepared. Vampires... Now, vampires exist beyond the mortal realm. Ok. Bon, la traduction est un peu hasardeuse, mais bon. Since you seem quite the expert on vampires,
What could you tell me about my condition and how it came about? As men of science, our first step is always to start with what we know. Forget the myths, the hackneyed scrawlings, and the penny dreadfuls. They do not scratch the surface of the truth you now find yourself in. The sun. The morning following my transformation. Its rays burned me. There was pain, smoke, and my skin blackened. You will find there is very little that can kill a vampire, my friend. You have been offered relative immortality. The sun will most certainly hurt you, leaving you weakened and damaged. D'accord. But it will not destroy you. Les vampires sont pas tués par le soleil là. Must Ce qui est I plutôt pas mal en take a vrai, parce que life ça veut dire to que tu peux te live? balader. Hein. You are a vampire. You feed, and blood is the sole sustenance that can sustain your immortal frame. And only a living creature contains the nourishment you require. D'accord. Jusque là, j'avais pas trop de... Alors, qu'est-ce qu'il a? Ok, très bien. C'est le pilier, d'accord. We'll see each other again soon, Edgar. Faudrait que je réfléchisse à qui j'ai besoin de manger. Pour l'instant, je voyais pas trop de gens à manger. Cher docteur Swansea, c'est avec plaisir que je m'occuperai de la mort temporaire dès l'instant où elle sera ouverte. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai été médecin durant la guerre et c'est avec plaisir que je servirai mon pays une fois de plus. Je me rends bien compte que ce n'est pas la même chose d'être médecin pour les morts que pour les vivants. Étonnant, tiens. Mais je pense aussi qu'il est important d'accueillir et de prendre soin de ceux qui ne sont plus parmi nous. Soyez assurés que je ferai de mon mieux pour mener à bien cette nouvelle tâche. En ce qui concerne la question de mes qualifications, je suis désolé de n'avoir rien à vous fournir de plus officiel que ma parole. Je vous promets que mon régiment a fait de moi un véritable médecin pendant la guerre et que j'ai sauvé de nombreuses vies. Si ma parole ne vous suffit pas, vous pouvez contacter l'administration militaire afin de vérifier mon expérience et mes compétences. Ils vous confirmeront que même si je n'ai pas suivi d'études de médecine, la guerre m'a appris tout ce qu'un médecin a vraiment besoin de savoir. Ouais, enfin bon quand même. D'accord. Donc lui, il est médecin, mais médecin par expérience plutôt que par compétence. Il faut un peu des deux quand même. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Lettre de mise en garde. Cher docteur Swansea, je dois vous informer de mes plus sérieuses réserves concernant le docteur Taureau Strickland et son traitement d'Harvey Fiddick. Ah bah, tiens, on reprend. Monsieur Fiddick a été hospitalisé suite à une grave blessure subie au travail. Si cette blessure n'est pas traitée comme il se doit, il pourrait perdre l'usage de son bras à tout jamais. Le docteur Strickland perd donc une nouvelle procédure chirurgicale pour entièrement sauver le droit du patient. Je pense quant à moi qu'elle pourrait également faire empirer son état si jamais il y avait des complications. Notre jeune collègue est un chirurgien plein de courage et d'audace qui pourrait devenir un très grand professionnel dans les années à venir. Mais pour l'instant, il manque d'expérience pour effectuer une procédure aussi risquée. Et j'ai besoin de vous rappeler les erreurs qu'il a commises dans le passé. Étant donné que le docteur Strickland refuse de m'écouter, je vous suggère avec véhémence de lui interdire d'effectuer ce genre d'expérimentation et expérimentale. Ah, en plus, il l'écrit. Ça devient vraiment casse-pied cette histoire de guéguerre entre les deux là. Nouvel objet à collectionner. Les espèces rares de vampires. Alors, en tant qu'érudit et exétèque des textes anciens, je n'insisterai jamais sur l'importance de prendre les légendes et le folklore antique en compte lorsqu'on cherche des indices et des secrets perdus ou oubliés. C'est vrai. L'une des erreurs les plus basiques est de prendre ce que nous savons comme vérité établie et de l'utiliser pour rejeter toute idée contraire. J'en ai un bon exemple. Par exemple, comme l'anthropomorphisme par exemple. Par exemple, nous devons admettre la possibilité qu'il existe des espèces inconnues de vampires. Ah bah on y est, justement. Et la nécessité de repenser ce que nous considérons comme la vérité sur les différents types d'immortels, en nous basant sur ce que nous savons et ce que nous avons appris avec le temps. Pendant combien de siècles avons-nous pensé que les vampires étaient le nom vernaculaire que nous savions être les écones? Nous considérons que les Vulcodes étaient des créatures liées aux loups-garous mythologiques jusqu'à que 4 explorateurs de la confrérie trouvent la preuve en Sibérie qu'ils étaient en fait un type de vampire de caractéristiques lupines. Ah, marrant, tiens! Cette découverte a changé notre vision de cette espèce. Qu'en est-il alors? Qu'en est-il des Rakshasas de ma terre natale ou bien des Jiangxi chinois ou encore des Peuchen du Chili? Ah, c'est marrant. D'accord, donc dans cette version de l'univers des vampires, les vampires ne craignent
pas trop le soleil, ça peut les abîmer. Et en plus de ça, la plupart des immortels sont des espèces de vampires en fait. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher en dehors de notre magnifique Royaume-Uni. Qu'en est-il des légendes des femmes chauves-souris aperçues autour de l'église de Saint James à Laos, je sais pas, où cette créature uniquement identifiée sous le nom de Désastre dans les d'obscurs témoignages qui a essayé de détruire Londres en 1666, en propageant une épidémie de peste dans la ville. Ou bien encore le Nimrod, figure antique du diligent chasseur de vampires, parfois décrit comme les anciens Elcon britanniques, comme un prédateur légendaire, se nourrissant uniquement du sang de ses proies et pouvant se cacher parmi les mortels comme les immortels. Je vous dis mes frères, nous pourrons faire de fantastiques découvertes si nous décisions d'oublier quelques minutes ce que nous sommes censés déjà savoir. Issu de la nuit dévoilée par Usher Tatry, primat de la confrérie des étoiles. Et alors ça pour le coup, donc ça peut amener énormément de changements dans le gameplay du jeu en fait. Ça veut dire qu'on va pouvoir peut-être battre des loups-garous, des trucs comme ça. C'était intéressant en tout cas. C'était vraiment intéressant. On va aller parler à une ou deux personnes. Et puis on va aller chercher cette fameuse comtesse. Je n'ai plus aucune idée de qui m'a donné quoi comme objectif à faire en fait. Alors là c'était pour sortir. C'est pas là où je voulais aller. Ça va pour sauver barre d'endurance. Toi je t'ai vu. Toi aussi. Tiens, le fameux Rankesh. Où est-ce qu'il est? Il y a un truc ici à prendre. Donc ça doit être la comtesse je suppose. Ah non, j'ai aussi un truc pour Fiddle. Ça c'est Strickland, ok. On va parler à Ganesh. Ah, il y a une... Votre ville a besoin de vous. Ok. Alors. Donc toi tu t'occupes... Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. Au moins il est I honnête. run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. D'accord, donc... Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. Quand tu vois la gueule de All l'ancienne gone. morgue, je fermerai ma gueule. Hein. An interesting point of Je suis view. sûr c'est lui qui les nourrit. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have a respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. Ok. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them Oh, in case c'est someone comes looking important, for ça. the missing. Sadly, very rarely happens. D'accord. Bon, ok. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. D'accord. Moi, je pense que l'épidémie de peste, elle est très liée avec Have we met l'épidémie de before? vampires. I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Je dirais pas ça malheureusement, mais bon. Tell me the truth about your appointment as a medic during the war, Rakesh. The regiment administration appointed me by mistake. I had to learn the job on the spot, sir. Alors ça? Very hard, sir. But I Oh, il y en rose a to the combien qui sont challenge. morts? Oh, les pauvres.
Bah Do you ouais. realize how many soldiers died because of that decision? You should have refused. Yes, sir. I swear I did, sir. But no one listened. When the first wounded arrived, I had to do what I could. It is an unbelievable story, Mr. Je Chidana. suis It sûr was que a c'est time déjà beyond arrivé. belief, Dr. Reed. But I'm happy not to deal with the wounded. I prefer caring for the dead now. D'accord. C'est intéressant parce que You can't impersonate au a moins doctor. il sait ce qu'il a besoin. You can't improvise a medical education. People could die at your Je pense qu'il y en a hands. beaucoup qui You're sont morts. absolutely right, sir. But as a field surgeon, it was more like being a butcher. Do you believe you have really helped these people? My ratings were within the averages of the regiment. I saved lives, Dr. Reed. Does that not say enough about triage and war surgery? Ouais. Ça m'étonne pas en fait. En vrai, ça m'étonne pas du tout et je suis sûr que c'est déjà arrivé. Hein. Have you heard of someone blackmailing people in the hospital? Pardon me, sir, but I have no idea what you're talking about. D'accord. A pawnbroker. I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, Bah, even pourquoi? unsafe. Diseases can Oui, spread. ça par contre, oui, pour le coup. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Ok. Since you're not afraid of dying, do you believe in life C'est after death, Rakesh? c'est intéressant. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Ça, c'est la réalité. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. Je pense If qu'il I a was raison. to Hein. never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is we'll all die before losing our humanity, sir. So you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed, I am a foolish man. But I like to think otherwise. On a trouvé le philosophe de la bande. Ok. Quelques questions personnelles, ah non, on les avait faites. Faisons un Please faire. show Qu'est-ce me que t'as? what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. D'accord. Ok, donc c'est vraiment pour acheter des trucs. Ok. C'est pas de la camelote en soi, c'est juste pour pouvoir acheter vraiment des choses. It's locked, all right. Je peux pas y aller encore ici. Ah! J'ai essayé! I'm sorry you ended up on my plain and cold medical bench, sir. En fait, I j'ai understand peur you must que... be very angry about this unfair situation. I managed to arrange to have you buried in the same Oh, il est mignon. Ah oui, d'accord. On met les gens en décomposition les uns derrière les autres. Être froissé. Tiens. Mon amour, j'ai enfin trouvé l'argent que le chauffeur de l'ambulance m'a demandé pour t'amener à l'hôpital. Je m'occupe de tout. Quel enfoiré. Alors concentre-toi simplement sur le fait d'aller mieux. J'ai demandé à notre voisin et ils m'ont expliqué que ce monsieur Wook était une sorte d'escroc honnête. Il te demande de l'argent en échange d'un lit. Mais une fois payé, ce lit est garanti. Je suis sûr d'avoir refusé de payer au départ et je comprends désormais que la chose la plus importante est que tu guérisses vite. Le Penbrook Hospital est apparemment un bon établissement malgré le comportement de ce Milton Hook. Je promets que tout ira bien maintenant. Je te verrai dans ton lit tout propre au plus vite, mon amour. Et il est mort.
En fait, je pense que c'est ça. Malheureusement, on va se retrouver avec des gens qui font bien et qui paraissent bien et qui ont tous des secrets ou des rumeurs catastrophiques. Lui, en fait, il a l'air super bien à la base, et ça se trouve, c'est un enculé de première. Celui qui gère l'escale et tout ça et tout. Bon, en tout cas, c'est intéressant. Oula, excuse-moi. J'ai pas regardé ton niveau de sang en bonne santé, ok. Il va falloir qu'on pose des questions réelles. Toi, je sais pas quoi faire de toi pour l'instant. Est-ce que si je laisse comme ça va se dégrader? Je sais pas trop. On va voir. Il y a du monde encore. Je vais juste regarder s'il y a des choses à prendre ou pas. Des petites choses à prendre. Est-ce que si je dégarnis les... Si je dégarnis les endroits, est-ce que ça va porter préjudice au fait de les soigner? Je pense que je vais essayer de tuer le moins de personnes possible dans le Pembroke, sincèrement. Pour plein de raisons. Toi tu me poses question de ouf. Toi tu me poses question. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Ok. Eh ben on va les taper. Admit it. Nurse Hawkins is more than your lover. She's also your partner in crime. Of course she is. How else could I tell which bed is free? Bah oui. I need to know that. Have you no shame? Don't you see this city is crumbling down? Today people are ready to pay to get a hospital bed. Tomorrow we may be fighting for food. Ce qui est compliqué, c'est que c'est le seul What's ambulancier. going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that Ouais, matters. c'est des couples toxiques. You ça. do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have Ouais, intimate il trouverait relationships vite, il with trouverait one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are C'est broken in vrai. this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. Il y a rien de pire qu'un hôpital. Alors ça, Tell me ça, why you're ça m'emmerde quand extorting même. money from some of the patients here. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realized I could make a fortune. Do you need any medical help, Milton? I'm fine, Doc. Physically, at least. But I would give everything to be in a better place right now. Have you heard of any... There are a lot of secrets round. What kind? I'm not in the gossip. Ouais. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, Bah, c'est exactly. la vie, hein. We lack words. Même So excuse aujourd'hui, me hein, la if I don't protection de look on the l'enfance, bright elle a side bien of du mal life. à... C'est des choses qui arrivent encore aujourd'hui, hein. Je sais pas trop quoi faire en fait, parce que... Goodbye, Milton. D'un autre côté, ça m'emmerde, mais de l'autre, c'est le seul ambulancier. Je sais pas trop quoi faire de cette information en fait. Je sais pas, toi pour l'instant, je te tuerais bien en même temps.
Tu regretteras pas grand Flu monde. took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Oh, il va mourir là. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem Très surprised. joli yeux. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp. Ouais, c'est The bien lady ce que who je pensais. saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Ah, je m'en doutais. Indeed. Allow me to introduce myself formally Okay. this time. My name is Lady Ashbury. I Depuis remember you l'histoire d'amour, well, hein. in spite of the brevity of our encounter. D'accord. Bah, je suis content et en même temps, je sais pas trop quoi faire. Je vais dire ça. It seems I'm the butt of a joke, or pigeon of a con. Dr. Swansea might have told me who I was going to meet. I know you're a man of action, Doctor, but take a moment to contemplate the terrain. In this war, discretion is both weapon and shield. I hope you're more disposed to answer my questions now. Pas là, non? You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Bah, c'est gentil, mais tu peux pas t'en occuper tout seul? Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. C'est I do efficace, my Noé, je best pense. to ease their pain. Ah. Pourquoi The pas, hein? world would be a better place if it were cared for by women like you. Des gens qui seraient en train de You mourir make me si elle est... blush. I am simply a necessary evil. Ouais. Pardon my boldness, your ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. Tu But the m'étonnes. questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Ok. Dr. Swansea Okay, has demande des commissioned preuves. me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must Jamais refuse his payé. most recent demands. Faut jamais payer, c'est comme les ransomware. What are your expectations? Ouais, ils sont Please chauds à be tourner autour du precise. pot. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. D'accord, donc il est ici en plus. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. C'est elle qui va le tuer. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. Je pense à la dame vampire là. If we're dealing with an Voilà, dame qui ordinary commence à être criminal, vampire. surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. D'accord. Violence has a tendency to spiral out of control. Mhm. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk.
The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Je pense à 2 personnes, moi. Is it true? Now aren't you the blunt one? Excuse my impertinence, your ladyship. This is not an interrogation. I assure you that this line of questioning is in your best interest. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? Je commencerais bien par If la that mort. was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your Ouais, c'est un peu limite quand même. Ah, je te donnerai des infos si... Je te parlerai bien à toi. Is our little mystery closer to being solved, Dr. Reed? I think Je of pense qu'il nothing va else. mourir. My situation. Je pense qu'il va mourir. Vas-y, va-t'en. Va-t'en. Ok, très bien. Perhaps I should have considered the Bah, je pense que le plus important... Alors, on avait dit Harriet. Inconnu, je peux pas faire grand chose. Tipette. En vrai, je pense que le plus intéressant, on va parler à Harriet, mais je pense que c'est vraiment le... C'est vraiment le mec de la morgue. Le mec de la morgue. C'est le meilleur moyen de savoir... ils ont été retrouvés exsangues. C'est bien ça, hein, le mot c'est exsangue. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Pippa Hawkins... Putain, Thomas. Il a jamais trop parlé. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No, Ah oui, I effectivement. don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. Ça faisait brûlure. Ouais. German Ah bah, shell took voilà. my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Have you heard rumors of underhand dealings in the hospital? If you want to know what's going on here, you better talk to Miss Jones. She knows everything. Ok. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. C'est brûlé. I just escaped death in the... Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs... Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's Il aurait joué easier autre not to chose, alors, du speak. coup. But be assured I'm smiling Je inside. suis tout sourire à l'intérieur. Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German Ah oui, shells. je me doute. T'aurais pas fait It ça. happened during my leave. It was an accident. Why lie about it? Come on.
It's one thing to come back disfigured by the Germans, and it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. C'est vrai. Reconstructive surgery has been very successful for some soldiers. I don't want to wear a bloody mask for the rest of my life. I'd rather stay here and just be forgotten. D'accord. Ah merde! Je peux perdre des indices? Tell me what really happened then. J'ai pas I fait went with a exprès. whore in Rouen. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. D'accord. The girl was long gone. Bitch never woke me Mais up. c'est pas de sa faute. Left me to burn. À moins que ce soit elle qui ait essayé de le brûler. Soldier, do you need assistance? I'm fine. Just do something for this pain, will you? That's all I'm asking. On a tout fait. Why do you... I wasn't. D'accord. Je peux pas revenir. Why... I was. I went. Did you... No. Ok. Donc j'ai vraiment perdu, j'ai perdu. Très bien. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. Donc c'est ça, c'est I served in l'indice que France j'ai perdu, myself. c'est celui-là, je pense. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Ouais, ça doit être l'indice que j'ai perdu, c'était ça. How close are you to Miss Horcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. D'accord. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope D'accord. for me. Ok. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my C'est comme blood. ça que le sida il s'est The propagé. pain. It's real for once. She could decide to bite less willing patients. And it's another good reason for me to stay here, D'accord, Doctor. bon bah écoute, il était... You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. C'est vrai que le syndrome de She Cotard il l'a truly believes she's diagnostiqué a assez vite vampire. quand même. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Ok, bon. Pas un patient content, un patient qui reste. Hein. Goodbye Allez. for now, Mr. Elwood. Je te laisse. On every street corner. Donc ça c'est Hampton. What? What? What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Ah, Dr. j'étais Reed, persuadé the que new c'était surgeon. une nurse. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Ah, elle est désagréable. Dr. Swansea is quite busy, and I need you to help me get acclimated. I have many questions. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know Elle a how les long I've been a yeux patient défoncés. here? You've picked the wrong fight. Elle est vraiment en face I'm des trucs, Harriet etc. et Jones. tout. Harriet Jones. Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse, or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein.
If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. Ça se voit à sa tronche. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a Elle a les yeux blanket. noirs. Je sais pas savoir si c'est un vampire ou pas. You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off they are. Eh ben, I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, lâche des bombes. I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on Oui, j'ai hospital déjà trouvé. hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Ouais, je suis quasiment sûr. Mais- Mince, excusez-moi. Now, Well, Bon, bah allez-y. have you noticed any suspicious comings or goings? it would be a great deal easier to make... Come now, Miss Jones. Surely it's... Have you no eyes? Ouais, non. On va partir. I'll come and visit you shortly. Good night, Miss Jones. On va partir, elle m'intéresse pas tellement, elle a pas grand chose à me dire en plus. D'accord. Fouillons dans le placard des gens. Hein. The Alors, patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. ça fait 40 minutes qu'on tourne. Et ben on va sûrement s'arrêter là. Je suis désolé, je sors pas encore trop de l'hôtel, mais pour l'instant il n'y a pas trop besoin. Donc on va s'arrêter là. Je vous dis au revoir à tous. À la prochaine. C'était qu'il.